Barelus. Dobro утро. Good morning. Mr. Prime Minister, Mr. President of the Central Bank, Excellencies, ladies and gentlemen, dear Thierry, it's really a great pleasure for me to open the Summit of Minds in Armenia. It's an honor and pleasure, first of all, because Summit of Minds is one of the greatest achievements of the last 20, 30 years in think tanking and thinking about the future of the planet. And it was always in a nice place in Chamonix near the Mont Blanc. And I've been convincing Thierry, you and your colleagues, to move it out of Chamonix and choosing Armenia as the next destination. I think it gives me a great pleasure, to be honest. And thank you, Thierry, to you and to Ted. Where's Ted? Ted? And to Philippe and all of your colleagues for agreeing to do that. So, Summit of Minds. It's a summit where 200-300 people every year come together from different parts of the world, some of the great minds of the world, and they come together to start thinking about important things of this planet. And Summit of Minds in Armenia, connected to Summit of Minds, if you look at this photo, which is the logo of Summit of Minds in Armenia, it's Mount Ararat. And when I think about Summit of Minds, I look at this photo of Mount Ararat. It takes me to some sort of a philosophical discussion. But because we are in Summit of Minds, I can allow myself doing so. Mount Ararat is the symbol of our nation, but it's also a biblical mountain that, according to the legend, thousands and thousands of years ago, when humanity started losing their common sense, started becoming jealous, started not having a proper dialogue, respecting others' ideas, and misinformation and gossip, fighting started prevailing, and started losing their faith in God. Then God decided it's the time to change. And God decided for a flood. And then God decided for Noah, and trusted Noah to find a couple of trusted people and species, put a Noah's Ark, and eventually it landed here. The new beginning. When I personally look at the new world, I'm far to say that we are, the legendary tragedy is coming. But I see the signs of floods in many places. I see the signs of flood in our nature, the way we behave, what we do for our nature. I mean, the issues related to climate change, to issues related to problems with our nature, reminds us that there's a small flood and there is something that we are misusing. Is it natural, or it is related to the change, let's say, of the magnetic pole of the world? It's up to us to decide, but it's clear that we are misbehaving with our nature. If we look at the global geopolitics, I think one thing is clear, that one thing is certain, there is a huge uncertainty in the world. There is uncertainty in Europe, with the future of Europe. There's uncertainty related to the Brexit. There are uncertainties in the United States with the next elections and what's going to happen. So there's uncertainty in the Middle East, so there's uncertainty in many places. Well, this world is also flooded with a lot of new ideas, or the ideas that were old that are coming back again. Ideas which are reformatted from the old ones. A lot of populism, a lot of fake news, a lot of misunderstanding. So where's this world going to end up at the end of the day? And we are losing more and more trust. We're losing the capability of having a dialogue. From that point of view, Summit of Minds is something like a small ark. It's not Noah's Ark. Today it's an Armenian ark where people come together, 200 and 300 of them, and they discuss how we are going to save the planet as well. And that's very important. And I am very happy to have that small ark of the future of the planet here in Armenia. I hope that one day it will land there.
Now, what is going to give to Armenia, except being a part of world dialogue? I think it's very important that we start listening to what the world is saying and start addressing, like Summit of Minds, the basic question. What's going on? Question number one, what's happening in this world? Question number two, what to do? I think it's very important, the question number three, how to do it. These are global questions, but they are applicable for Armenia as well. So where are we heading as a Republic of Armenia, as a nation? And what to do? And of course, how to do it. So for us, knowing where the world is heading, for us to know where this world will end up in 23 or 30 years' time, it's very important to have our own plan and to design our own journey and know what to do and to know how to do it. So that's important for Armenia. And also it's important because through Summit of Minds and similar conferences, the world will know more about us and will learn more about the world. So thank you again, Thierry, for this opportunity to bring Summit of Minds to Armenia. And I would like to tell to our guests that even in this year, we will have 2 or 3 other big events in Armenia, like hosting. Armenia is going to host the big professionals of international specialists in IT, or a big conference of global citizens, and so on and so forth. I'm telling this to you, Thierry, because with the hope, Summit of Minds of Armenia will become a permanent one. So we'll do this every year. And before we start, I would like to take this opportunity to thank. It's the time of thanks. It's of course it's the time to thank those who founded the Summit of Minds. Ted, again you, Philip, you, your lovely wife, and all of your colleagues. And also to thank your colleagues, Thierry, for helping us to organize this conference, be that Carolina, or where is Madame Mallory? Thank you, Anne-Marie. And I would like to thank the government of Armenia, Mr. Prime Minister, for the support. I would like to thank special thanks to the Central Bank of Armenia and the staff. Special thanks goes to Armen, Nurbekian, Martin, David, and the whole staff. They made this Summit of Minds happening. I would like also to thank my own staff that worked very, very hard, including Shahen Avakian, Emil Tarasyan, Satenik Avalian, Hasmik Petrosyan, Armen, and others. And all the young volunteers that were here to help us. And also special thanks to our sponsors and those who supported us. First of all, of course, it's the Central Bank that supported us, Artshrim Bank. And special thanks to AGBU, to also Converse Bank, and also the designer group of Vivasa. So thank you again. Welcome to Armenia. Thank you very much, and I declare the summit open. Ողջունում են մտքերի հայկական գագաթնաժողովը, որը հիմնված լինելով եւ ավանդաբար անցկացվելով ֆրանսիական շամանի քաղաքում առաջին անգամ անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ես ուզում եմ այս իրադարձության համար հատուկ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, մնացած մարդկանց ում պետք է շնորհակալություն հայտնել ինքը արդեն թվարկեց եւ միանում եմ նաեւ այդ շնորհակալությունները։ Հին հնդկական այո, բարեկամներ։
Հիմնական առարկը հարցերը ինչն է ավելի շատ քան աստղերը և բնականաբար պատասխանում են։ Մտքերն են ավելի շատ քան աստղերը, ընդ որում նկատի է առնվում մեկ մարդու միտքը, ոչ թե ամբողջ մարդկության միտքերը, այլ մեկ մարդու միտքը նկատի է առնվում մտքերը, որ ծնվում են դրա գրքում ավելի շատ են քան աստղերը երկնքում։ Եվ ընդհանրապես միտքը այն ամենակարևոր շրջադարձային երևույթն է, որ կերտել է ստեղծել են մեր իրականությունը։ Ամբողջ քաղաքակրթությունը ըստ էության հիմնված է մեկ գործոնի վրա և դրա մարդկային միտքն է և ընդհանրապես երկրագնդի գոյության ողջ ընթացքում ընդամենը երկու գործոն կա, որը կազմել է երկիր մոլորակի վրա։ Մեկը տիեզերական գործոններն են, իսկ մյուսը մարդկային միտքը։ Եվ երբ որ խոսենք այսօրվա քննարկման հիմնական թեմայի մասին, աշխարհում և ընդհանրապես տարածաշրջանում տնտեսական միտումները, ներդրումային միտումները, ընդհանուր աշխարհաքաղաքական միտումները մենք կտեսնենք, որ ժամանակակից աշխարհում ամենամեծ ներդրումները արվում են հենց մարդկային մտքի ոլորտում։ Այսօր տնտեսության շարժիչ ուժը դարձել են այն ոլորտները, որոնք ուղղակիորեն կապ ունեն մտքի հետ։ Եվ բանը հասել է այնտեղ, որ մարդկային միտքը այլևս չի բավարարվում ինքն իրենով և աշխարհում սկսվել է գլոբալ պրոցես արհեստական մտքի, արհեստական ինտելեկտի զարգացման և սա է ըստ էության 21-րդ դարի ժամանակակից աշխարհի հիմնական տնտեսական միտումը։ Երբ մենք նայենք վերջին 20-30 տարվա ընթացքում համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքը ամենադրամատիկ և աչքի զարնող փոփոխություն են զգայ, որ տնտեսության մեջ առաջատար են դարձել այն ուժերը, որոնք առավելապես հիմնված են մարդկային մտքի, մարդկային տաղանդի և ինտելեկտի վրա, և հիմա մենք ապրում ենք մի զարմանալի ժամանակաշրջանում, երբ որ մարդկային միտքը սկսել է իր ազդեցությունը ունենալ ոչ միայն երկրի մոլորակի վրա, այլև մարդկային միտքը սկսել է փոփոխություններ կատարել այլ մոլորակներում և որևէ կասկած չկա, որ այս միտումը շարունակվելու է և այս միտումը ուժեղանալու է հենց արհեստական ինտելեկտի զարգացման գործընթաց։ Իսկ ընդհանրապես եթե ավելի ուղղեն զուգահեռ անենք մտքի գործունեության մասին, ես ճանապարհին Երևանից այստեղ գալիս, երբ նայում ենք ճամփեզրին, մենք տեսնում ենք բազմաթիվ խանութներ, ռեստորաններ, տարբեր փոքր և միջին բիզնեսներ։ Եվ նրանցից ոմանք հաջողակ են, ոմանք անհաջողակ, ոմանք գործերը էսքան լավ չեն, ոմանք գործերը ակնհայտորեն լավ են, և դա երևում է առաջին հայացքից։ Եվ երբ որ մտածում ենք, թե ինչն է տարբերում այդ հաջողված բիզնեսները անհաջող բիզնեսներից, առաջին միտքը, որ սահմանում է, այն է, որ հաջողակ են այն բիզնեսները, որոնց մեջ մտքի ներդրումը առավել մեծ չափաբաժին ունի։ Ինչպես սիրում են տնտեսագետները ասել, այլ հավասար պայմաններում հաջողակ են առավելապես այն գործարանները, այն ձեռնարկությունները, որոնց մեջ մտքի, ներդրված մտքի չափաբաժինը առանձնահատուկ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա այս երևույթը, այս միտումը ընդհանուր առմամբ, այս մտածումը ընդհանուր առմամբ բնորոշում է այսօրվա Հայաստանը, որովհետև 21-րդ դարը իսկապես մտքի դար է, մտքի հաղթանակի և մտքի զարգացման դար է, և այս է պատճառը, որ մենք հավատում ենք, որ 21-րդ դարը նաև Հայաստանի Հանրապետության դարն է, նաև Հայաստանում Հայաստանի քաղաքացու դարն է, նաև հայ ժողովրդի դարն է, որովհետև մենք հավատում ենք սա մի դար է, որտեղ տեղի է ունենալու հայ ժողովրդի մի իսկապես փառավոր վերածնունդ, որովհետև երբ ծովի դար էր, մենք ծով չունեինք,
երբ նավթի դարեր մենք նավթ չունեինք, երբ բախտի դարեր մենք բախտ չունեինք, երբ ուժի դարեր մենք ուժ չունեինք եւ ահա եկել է մտքի դարը եւ որևէ փաստարկ չկա, որ մենք ունենք միտք եւ մեր հիմնական անելիքը ըստ այդմ բնորոշված է։ Մենք պետք է զբաղվենք մեր մտքի զարգացմամբ, մենք պետք է պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի միտքը զարգանա, միտքը ինքնադրսևորվելու, իրացվելու, ինքը իրեն վերարտադրելու հնարավորություն ունենա եւ նաեւ սա է պատճառը, որ ասում ենք, որ մեր խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել դրախտավայր տաղանդավոր մարդկանց համար, տաղանդների համար, մտքի համար, իսկ մենք հավատում ենք, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդ բացառիկ է, յուրաքանչյուր մարդ տաղանդավոր է եւ մեր խնդիրն է ահա ստեղծել մի միջավայր, որտեղ մարդու տաղանդը աճի, զարգանա, դրսևորվի, ստեղծի ինտելեկտ, ստեղծի արհեստական ինտելեկտ եւ այդ արհեստական ինտելեկտը ծառայեցնի մտքին, մարդկային արժեքներին, հոգևոր արժեքներին, բարոյական արժեքներին, համընդհանուր կայունությանը, խաղաղությանը եւ բարեկեցությանը։ Այնպես որ շատ պատեհ է, որ հենց հիմա, հենց այսօր մտքի գագաթնաժողովը անց է կացվում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ես ուզում եմ կրկին շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօրվա գագաթնաժողովը դրանց կացում Հայաստանի Հանրապետությունում դարձրել են իրականություն։ Շնորհակալ։ First, I welcome you in the Dilijan Training and Research Center of the Central Bank of Armenia. This center has been established for more than 5 years now. All the analysis supporting monetary policy in Armenia and all interest rate discussions of the central bank are made in this building. The purpose of this center is creating an environment for high-quality economic research to support central bank policies. Therefore, seeing so many excellent scholars and business professionals from different fields of this building is a great pleasure for us. Every year we organize numerous conferences and events here addressing issues related to monetary policy and financial stability. We host several thousand participants annually. It's our great pleasure to host the inaugural Armenian Summit of Minds, which I hope will become a valuable brand name associated with high-quality discussion on the fruitful nature of the event. I was looking at diverse themes of panels and workshops of this summit and noticed that all these themes have one thing common. They are all about uncertain future. Indeed, change is the only constant thing in the world, and uncertain future has become the only certainty. This summit addressed many dimensions of this uncertainty: geopolitics, disruptive technology, energy, monetary policy, etc. For policymakers in central banks and governments, understanding this uncertainty is critical. Today we see intensified US-China trade relations and clear future of Brexit, US monetary policy normalization, rising geopolitical uncertainty as central risk for the world economy. All this can cause big financial disruption around the world, and we have to fix the roof while the sun is shining. Having said this, I wish all productive discussions during this summit to help us understand the big changes that the world is undergoing. I hope you will be able to enjoy beautiful nature of Dilijan and our Armenian hospitality. Welcome again.
France. So my colleagues and I are immensely proud to do that in Dilijan, and most grateful that the President invited us to do the summit with him. Two things characterize each summit of minds. First, the unique combination of great people and content with a great outdoors. Of course, we are going to delve into the macro issues that matter the most to us: economics, geopolitics, societal issues, environment, tech. But also we know, like the central bank does, that nature is an incredible source of well-being. It makes us more creative and allows us to make better decisions. Personal decisions, but also strategic and investment decisions. Something that has been proven by research in neuroscience and psychology. So we couldn't be in a better place than Dilijan for this amazing meeting, amazing center, nesting in the forest under the foot of these magnificent mountains. And we're very, very grateful, Mr. Governor, that you get the chance to be in your center. The second characteristic of the Summit of Mind is the importance that we attach to the creation of personal connections, of strong bonds, and the positive network effects that emanate from that. Thanks to you, we have been through an incredible amount of intellectual and social capital, and also a great deal of diversity. We are 27 nationalities, different nationalities, in Armenia today, and you are all leaders from different fields: academia, business, investment, policy making, of course. So we believe that after having spent 3 days of meaningful interactions, better knowing each other, the power of serendipity will cast its magic, and that new ideas and propositions, including investable propositions, will emerge. And that hopefully they'll be good for Armenia, of course. So that we have added our own small stone to the development of the country and to its economic and societal welfare. When we have a Summit of Minds, we always make the following commitment to our participants: that you leave us with 3 things: a new idea, a new friend, and a new project. So, on your way home on Monday, please be so kind to let the President and myself know whether we succeeded in just doing that. Thank you very much.